Good morning, children. In the last class, we studied regarding cell structure and function. Means what we studied? We studied regarding the definition. We studied regarding the definition of a cell. So that is, cell is a structural and functional unit of life, right? Then we studied regarding the cell organelles, that is living components of a cell. Cell organelles. So in this we studied regarding plastid. Okay, we studied regarding the plastids as well as we studied regarding cell membrane and the cell wall, right? Next, and also we studied regarding cell theory, discovery of a cell. Robert Hooke discovered the cell in a cork of a tree. Okay, today we are going to study more about the other cell organelle. Okay, so we also completed the nucleus, the main brain of a cell, what we call it as. Then also powerhouse of a cell, that is a mitochondria. Why? Because it releases the energy. So in detail, what energy it will release, how it will release the energy. So energy ಹೇಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೇನು ಕಲಿತ್ವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತ್ವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಸೆಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? Then also we learnt about 2 types of living organism based on cell number. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ 2 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಯೂನಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇರುವ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲ್ ಇರೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ. ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? Now today we are going to discuss about one more cell organelle, that is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. So here when you see the term endo ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗೆ, endo means inside, plasmic means fluid, okay, reticulum means network. So endo inside, plasmic fluid, reticulum network. So here the network like structures which are inside the cell and carrying some fluid inside it is called as endoplasmic reticulum. Understood? Now endoplasmic edikandre inside plasma membrane. It lies inside the plasma membrane. That is why endo inside plasma network. So the network like structures present inside or within the plasma membrane are called as endoplasmic reticulum. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಥರ ಒಂದು ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಹೌದಾ? ದೆನ್ it is a network of membranes. Then it provides a skeletal framework to the cell. ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಥರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಇದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಲ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಲ್. ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೌ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಾ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೀಗೆ. So they are attached. Okay, the sac-like or a rod-like structures are attached to the nucleus in the form of a network. So it is nothing but endoplasmic reticulum. So what does endoplasmic reticulum do? It transfers the materials from the nucleus to the cytoplasm or from the cytoplasm to the nucleus. Transporting channels thara ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರ್ಟನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅದೇನದು ಬೆಂಡ್ ಥರ ರಾಡ್ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಏನಿದೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಇವೇನು ಡಾಟ್ಸು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದೊಂದು ರಾಡ್, ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ಗೆ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ such endoplasmic reticulum are called as smooth endoplasmic reticulum. Those are called as smooth endoplasmic reticulum. So based on the presence of ribosomes, the endoplasmic reticulums are of two types. Those are RER. One nimisha. Yeah, two types. ಸೊ ಯಾವ ತರಹ? RER ಅಂದ್ರೇನು? ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಮತ್ತು SER ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. If ribosomes are not present, those endoplasmic reticulums are called as smooth endoplasmic reticulum. Understood? Now, yeah. So as I was discussing regarding endoplasmic reticulum, there we came across one more cell organelle called ribosomes. So ribosomes are nothing but circular structures present in the cells. Those are circular in shape, houda. So each cell contains thousands of ribosomes. How many ribosomes? Thousands of ribosomes. So what is the function of ribosome? The ribosome make proteins. It always make proteins. So as they make the proteins, ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? The ribosomes are termed as protein factories of a cell. What they are called as? Protein factories. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸೆಲ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ರೈಬೋಸೋಮು? ದೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ. ಸೊ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ protein factories. These are called as protein factories. Okay, so in this diagram you can see the ribosomes.
Next we have Golgi complex. Golgi complex. The Golgi complex, why we will call it as Golgi complex? Because it is discovered by a scientist called Camillo Golgi. It is discovered by a scientist called Camillo Golgi. So, Golgi complex, these are the sac-like structure stacked one above the other. Sac-like means the bag-like structures. Sac-like means bag-like structures, and they are arranged one above the other in a form of a stack. Stack ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇರುವಂತಹ ಅದಕ್ಕೇನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ಹೌದಾ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್, ನಾವು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ produced by the cells. If the cell produces any material, it will be stored in the Golgi complex. So they are called as storehouse of the cell. Those are called as storehouse of the cell. So cell chapter ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ mitochondria. Now storehouse of a cell Golgi complex. Understood? So this is about Golgi complex. I will show you in the diagram. Yeah, you can see here. This is a Golgi complex. Golgi complex, sac-like structures. Okay, sac-like structures which stores the materials formed by the cell. Understood? Now next we will move to one more concept, that is vacuoles. Which are the cell organelles? Vacuoles. Okay, so what are vacuoles? These are the empty space. Empty space means ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ. Okay, empty space in the cytoplasm. So what it does, it stores excess water. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬೈ ದ vacuoles. So in amoeba it helps food for digestion. Means what? In amoeba we can see the vacuole, that is an empty space in which food comes and it will get digest. So there in amoeba it is called as food vacuole. As it stores and hold the food, it is termed as food vacuole. That is in amoeba only. Understood? So let me show you the vacuole. And vacuoles are bigger in plant cell. Those are smaller and many in animal cell. Bigger and very few in the plant cell. So plant cell ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌದಾ. ಇದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಬಲೂನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೆಲ್ಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಸೆಲ್ಲು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನು, so which will store, that is vacuole. Okay, next one is cilia and flagella. Cilia and flagella. So actually, if the cell and this is a cell membrane, what the outer layer is a cell membrane, cell wall will be present only in the plants. Okay,
ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಏನೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀಲಿಯಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. Okay, certain organism will be unicellular, means only consisting of one cell. So if they have one cell, so they have to move by one cell itself. ಈಗ ಅಮೀಬಾಗೆ, ಯುಗ್ಲಿನ, ಪ್ಯಾರಮೀಷಿಯಮ್ ಈ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕೈ ನಮ್ಮ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿ ಸೀಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಜೆಲ್ಲಾ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. Next, so let me show you how the cilia and flagella and what is the difference between cilia and flagella. See here, this is a paramecium. Okay, so here we have cilia, a small hair like structure which helps in the movement of this organism. Understood? Next we have a flagella. Flagella ಹೇಗಿದೆ? ಒಂಥರ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾರ, ದಪ್ಪದಾದಂತಹ ದಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ದಾರದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಹೀಗೆ ಜೋತಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದ ಯುಗ್ಲೀನಾ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಮೀಷಿಯಮ್. ಇದು ಏನು? ಯುಗ್ಲೀನಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಗ್ಲೀನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Next, again, in the last class we learnt a cell types based on the cell number. Cell number ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ we learnt two types of cell. One is unicellular and one more is multicellular. One is unicellular and one more is multicellular. Okay. So on the basis of nuclear organization, cell are of two types. Again, what happened? Based on nucleus. How the nucleus will be? Based on the nucleus structure. Based on the nucleus structure, again we have two types of cell. Which are they? Consider this as a one cell. Okay. This as a one cell and this as a one cell. Rough diagram. Okay. ಹೀಗಿರಲ್ಲ cell structures. ರಫ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. So here, and this is a nucleus of both the cell. ಹೌದಾ? So in some time what happens? In certain organism, the nucleus is covered by a membrane or a layer. Okay, so that is called nuclear membrane. Okay, so such organism which have nuclear membrane around the nucleus, such cells which have nuclear membrane around the nucleus are called as eukaryotic cells. These are called as eukaryotic cells. Okay, so in some cells what happen? Only nucleus will be there, or the nucleus will be having DNA. The DNA will be floating inside the cell. It will be floating inside the cytoplasm without any boundary. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಂಡ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Means there will be no nuclear membrane. Such cells are called as prokaryotic cells. Such cells are called prokaryotic cell. So let us discuss it in detail. Prokaryotic. Pro means what? When you cut the term prokaryotic, pro means primitive. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏನಂತಾರೆ, ಹಳೇದು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಏನಂತಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಏನು ತುಂಬ ಹಳೇ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ
ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ಕಿನ ನೀವು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಪ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್, ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅದು ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಬಟ್ ದ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ದ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದೆನ್ it won't be having membrane bond organelles, means mitochondria, plastids, these all are absent. So example of prokaryotes is bacteria. See here you can see in this diagram, ಇದು rod shape, this is a bacterial cell. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ is called as prokaryotic cell, and they will reproduce asexually by budding and fission. Okay, and these are very small, that is 1 to 10 micrometer. Next we have eukaryotic cell. U means what? True. Eukaryotic is a Greek word. U means true. Caryon means nucleus. So the organisms which have true nucleus are called as eukaryotic organisms. So here it will be having true nucleus. They will be having membrane bound organelles, and all other organisms except bacteria and blue green algae are eukaryotic. Even human beings, we are eukaryotic. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನು? ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದೆನ್ eukaryotic cells, some are larger, some are smaller. Then include fungi, protist, plant and animal cell. So here you can see a typical animal cell. Okay, so here see here, first is plasma membrane, the outer layer, or it is called cell membrane. Next we have endoplasmic reticulum. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು, ಒಂದೆರಡಾದರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್, ರೈಬೋಸೋಮ್, ಡಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್. ದೆನ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್. ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲೈಸೋಸೋಮ್. So lysosomes are called suicidal bags. These are called as suicidal bags. Means if the cell got injured, ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈಸೋಸೋಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಂದೆ ಆದಂಥ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲೇ ತಾನೇ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಈ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಗಲ್ಫ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಸೂಸೈಡ್. ದ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಮಿಟ್ಸ್ ಸೂಸೈಡ್ ಬೈ ದ ಲೈಸೋಸೋಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ suicidal bags of the cell, lysosome. Next we have mitochondria. Which is a powerhouse of a cell. Next we have Golgi, which is a storehouse of a cell. Yeah, see here, this is a animal cell. Cell membrane, lysosome, nucleus alli again nucleolus, nuclear membrane, which indicates it is a eukaryotic. Vacuole, you can see many vacuoles here, but they are small. Then mitochondria, powerhouse of a cell, Golgi body, storehouse, ribosome, protein factories, smooth endoplasmic reticulum which don't have ribosomes around it, you can see, and rough endoplasmic reticulum which has ribosomes around it. Okay, then centrosome, it helps in cell division. Then you can see the cytoplasm.
So here typical plant cell. So here you can see two differences. Cell wall ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಸಿ large central vacuole, ref, nucleus, smooth, here chloroplast, see here, these are the chloroplast, that is plastids, which are absent in animals, only present in the plants. Cross section, ref diagram. Cell wall, cell membrane, vacuole, which is big, stores the extra water and waste products. Nucleus, nucleolus, nuclear membrane, it indicates plant cell is also eukaryotic. Chloroplast, mitochondria, Golgi body, ribosome, smooth and rough ER, centrosome, amyloplast ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಶುಗರ್ ತರಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಿದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ದ ಹೋಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. Okay, most important question for exams, not only for 8th standard, for 10th as well as for 9th and upcoming 11th and 12th. So here the differences between the, you can take the screenshot, it will be very easy to memorize and keep it in mind. So cell components or the organelles, plant cell and animal cell. The first point was cell wall. So cell wall is present in a plant cell but is absent in a animal cell. Why it is absent? Because cell wall material, that is cellulose, is not there in the animal cell. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ತೀರಿ? ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಟ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಮಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ತೀರಿ? ಸೊ ಆ ಪದಾರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಟೀ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಟೀ ಪೌಡರ್ ಬೇಕು. ಟೀ ಪೌಡರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ you can't make a tea or you can't prepare a tea. So like that, cellulose only not there in animal cell. So it does not have a cell wall. Next, cell membrane. Cell membrane, or we can say plasma membrane. It will be present in both animals and the plant cell. Plastid, chlorophyll or a chloroplast. It is present in plant cell but absent in animal cell. Mitochondria, it is present in both type of cell. Nucleus, present in both type of cells. Vacuoles, present in both but larger in size and more in number in, sorry, it should be less in number. Larger the size and less in number. Smaller the size or more in number, or sometimes it will be absent. Next, chloroplast, present in plant cell and absent in animal cell. Ribosomes, present in both the cells. Shape, plant cell fixed. Why it is fixed? Because it has a cell wall which gives it a definite shape. Golgi apparatus, present in both the cells. In the plant cell, Golgi apparatus is called as dictyosome. In plant cell, Golgi apparatus is called as dictyosomes. Dictyosomes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. DICTOSOMES, dictyosomes. Then size, the plant cell will be larger and animal cells will be smaller. So this is the important question. Okay, then
Here they may ask the similarities or differences. Similarities means what? You can write regarding cell membrane, you can write regarding mitochondria, nucleus, then you can ribosomes, Golgi apparatus. So similarities, same qualities. If you want to write the differences, you can write the other things. Okay, cell membrane also will come in similarity. Then so living being is made up of, they are made up of cells, we said. Hauda? So cells, if the cells are there in unicellular organism, what happens? One cell will carry all the function. Unicellular ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಲ್ಲು ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. So what happens here, in multicellular they will become specialized in teamwork. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವೇನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನವರು, ನೀವು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸವ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕ್ಲಾಸು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಹೌದಾ ನೀವು? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲು cell they form a group to form a special function called tissue. Cell group ಆದಾಗ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ again definite function are called organ. Organ will form again definite group, that is organ system, organism. ಈಗ ಸೆಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಏನದು? ಆರ್ಗನ್. ಹೌದಾ? ಬ್ರೈನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಜೀವಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, cell is the smallest unit of life. Tissue, group of similar cells that perform specific function. Cell is the smallest unit. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಗುಂಪಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸನ ಏನದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋತಾವೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ನಮಗೆ? ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿ, ನಾಲಿಗೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಐಸೋಫೆಗಸ್ ಅನ್ನನಾಳ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್, then intestine, ಕರಳುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕರಳು, ದೊಡ್ಡ ಕರಳು, then anus finally, right? So here the mouth and all these are organs. In these only we will be having the tissues and cells. So these all form the organism. Different organ system work together to form a organism. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜೀರ್ಣಾಂಗ, ದೆನ್ ಶ್ವಾಸಾಂಗ ಇದೆ ನಮಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, excretory system, reproductive system. So these all are the organ systems which formed an organism called as human being. Okay, then how the cell division occurs? ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್,
a new cells are formed from the pre-existing cells. ಹಳೆ ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ cell growth. First one is cell growth. When a cell is formed, it is small, but it gradually grow in size by taking the nutrients. After reaching certain size, it divides into two cells. So ಒಂದು cell ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ it will be very small. When it takes all the nutrients, so it will grow and become bigger in size. Once it attains a certain size, it will divide into other or new form cells. So here this is a cell division. So what happens here? Cell division is a process by which a parent cell divide into two or more daughter cells. Here see, this is a parent cell. So parent cell will enlarge, means doddadagutte by taking the nutrients. Enlarge agi it will become two daughter cells. So this is a normal concept of a cell division. So in detail you learn regarding cell division in 10th standard. So this is about the concept of cell structure and function. Okay. So please go through the concepts and important diagrams. Concentrate on diagrams of plant cell and animal cell. Okay. Then concentrate on differences between plant cell and animal cell. Make a short notes or short points regarding cell organelles. Okay. Take a chart or take a A4 size paper. Make a different kind of cell. Color it neatly which attracts and paste it in your room or in your book or wherever you sit or stand or wherever you will be roaming in your house. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಾ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪೇಪರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಚಾರ್ಟಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಲೇಬಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್, stay home, stay safe, have a nice day.